வெல்கம் டு ரிஷ் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம குரூப் 1 எக்ஸாமுடைய ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் சீரிஸ் அதோடைய ஆன்சர் கீஸ் பார்க்கலாம். டாபிக் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட். கொஸ்டின்ஸ் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கோம். வாங்க நம்ம ஆன்சர் கீஸோட போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which among the following statements are correct? First choice, the industrial revolution in England resulted in deindustrialization of India. இது கரெக்ட். ஸோ ஒன்ஸ் இங்கிலாந்தில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பமானதுக்கப்புறம் இந்தியாவிலேருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் கம்மியாக தொடங்குச்சு. ஸோ இதனால் சிட்டிஸில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டீஇண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆரம்பமாச்சு. செகண்ட் சாய்ஸ், டியூ டு த கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபுட் ஸ்கேர்சிட்டி அக்கர்ட் இன் செவரல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இதுவும் கரெக்ட். அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய கல்டிவேஷன், டீ கல்டிவேஷன், காஃபி கல்டிவேஷன், இண்டிகோ கல்டிவேஷன், இந்த மாதிரி கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கொண்டு வந்தாங்க. இதனால் ரைஸ் கல்டிவேஷன் அண்ட் வீட் கல்டிவேஷன் ரெடியூஸ் ஆக தொடங்குச்சு. இதனால் சர்டன் ரீஜன்ஸ்லாம் ஃபுட் ஸ்கேர்சிட்டி வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ போத் சாய்ஸஸ் ஆர் கரெக்ட். ஆப்ஷன் சி, போத் 1 and 2. Then second question, which among the following are the causes of tribal revolt during freedom struggle in India? Land revenue system, correct. ஸோ லேண்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் 3 லேண்ட் ரெவன்யூ இருக்குது. ஸோ இதில் இது கண்டிப்பாக ட்ரைபல் ரிவோல்ட்டுக்கு ரீசனாக இருந்திருக்கு. டாமினன்ஸ் ஆஃப் சமீந்தாஸ். ஸோ சமீந்தாஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைபலோடைய லேண்டை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அக்வயர் பண்ணாங்க. தென் கரப்ட் மணி லெண்டிங் ப்ராக்டிசஸ். ஸோ மணி லெண்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ட்ரைபல்ஸை நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க இந்த டைமில். ஸோ இது ரீசன் தான். ஸோ போத் 1, 2 and 3. Third question, abolition of slavery in British India is implemented on 1843. Fourth question, which among the following are not related to Rajaram Mohan Rai? Sambat Kaumadi is related to Rajaram Mohan Rai. Mirat ul Akbar, தௌஃபத் உல் முஹாவுதீன். ஸோ இது மூணுமே ரிலேட்டட் டு ராஜாராம் மோகன் ராய். ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன். மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ், it was an association of peasants. So it is wrong. It was an association of zamindars and businessmen. Zamindars and businessmen. ஸோ ஈவன் தோ இது ஒரு ஜமீன்தாஸோட அசோசியேஷனாக இருந்தால் கூட அவங்க பெசன்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. தே பாயிண்டட் அவுட் தட் த ரைத்வாரி அண்ட் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் ஹேட் த்ரோன் அக்ரிகல்ச்சர் கிளாஸஸ் இன் டு டீப் டிஸ்ட்ரெஸ். இது கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒன்லி கரெக்ட். சிக்ஸ்த் ஒன், choose the incorrect option. Vernacular plus Press Act 1878, the Child Marriage Restraint Act 1929, Ilbert Bill பார்த்தீங்கன்னா 1883. So option C is correct. C is incorrect. Then seventh question, in 1884 who presided over the meeting of Theosophical Society in Madras? A.O. Hume, Alan Octavian Hume. ஸோ இந்த மீட்டிங் தான் பார்த்திங்கன்னா ஐஎன்சியோட ஃபார்மேஷனுக்கு ரீசனாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், எய்த் ஒன், விச் அமங் த ஃபாலோயிங் வாஸ் த லாஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் காங்கிரஸ் டூரிங் இட்ஸ் இனிஷியல் பீரியட்? ஸோ லாஸ்ட் வராது. ஸோ இனிஷியல் பீரியடில் காங்கிரஸோடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க. இண்டிபெண்டன்ஸ் டு இந்தியா. ஸோ இனிஷியல் அவங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் கேட்கவே இல்லை. அவங்க வித்தின் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை தான் அவங்க இருக்க நினச்சாங்க. சரிங்களா? ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் டு இந்தியா கேட்கல. ரிடக்ஷன் இன் லேண்ட் ரெவன்யூ இதை கேட்டிருந்தாங்க. லேண்ட் ரெவன்யூ எல்லாம், அதாவது லேண்ட் ரெவன்யூவில் வரக்கூடிய வருமானத்தை ரெடியூஸ் பண்ணணும், டேக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி. ஸோ இதையும் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் பி 2 and 3. Ninth one, which among the extremist leader called Swaraj is my birthright, I shall have it? Balagangadhar Tilak. Then 10th question, the Indian Society organization was founded by which among the following leader? நம்ம சமச்சீர் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா
இந்தியன் சொசைட்டி வந்து தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஃபார்மில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நீங்கள் வெப்சைட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்தியன் சொசைட்டி வந்து ஆனந்த் மோகன் போஸ் ஃபார்மில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனந்த் மோகன் போஸ். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்தியன் சொசைட்டி வந்து சமச்சீர் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் தாதாபாய் நவ்ரோஜி. 11th question, match the incorrect option. ஸோ incorrect option கேட்டிருக்காங்க. A, the newspaper Incitement and Offence Act 1908, correct. Then B option, the Explosive Substance Act. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1908. ஸோ this is the wrong answer. C, Public Meetings Act 1907, Calcutta Corporation Act 1890, then இது correct. So 11th one option B. 12th one, Risley Papers during freedom struggle is related to which among the following. So Risley Papers is related to பார்த்திங்கன்னா பெங்கால் பார்ட்டிஷன். ஸோ இந்த பேப்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்கால் பார்ட்டிஷனை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறோங்கிறத டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருந்தாங்க. தென் 13th one, the partition of Bengal was officially declared on. ஸோ டிக்ளேர்டு பண்ணது பார்த்திங்கன்னா 19th July 1905. பட் பார்ட்டிஷன் பண்ண டே, பார்ட்டிஷன் அஃபிஷியலி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண டே பார்த்திங்கன்னா 16th October 1905. இந்த 2 டேட்டையும் படிச்சுக்கோங்க. தென் 14th one, the Swadeshi movement is not only for the improvement of our industry but for an all-round enhancement of our national life is said by கோபாலகிருஷ்ண கோகலே. ஸோ இந்த கோட் வந்து யார் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே. தென் 15th one, who popularized the idea of Atma Shakti and called for economic self-development and also education in Swadeshi languages. ஸோ Atma Shakti, economic self-development, Swadeshi languages இதெல்லாம் கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர். 15th one option B. Then 16th one, consider the following statements about Dawn Society. It was founded by Annie Besant. ஸோ இது வந்து அன்னி பெசன்ட் கிடையாது. Second one, it initiated the foundation of National Council of Education. So second option is correct. So option B is correct. Then 17th question, which among the following statements are incorrect? இது incorrect ன்னு கேட்டிருக்காங்க. 17th one, the 1906 Indian National Congress meeting was held in Calcutta. இது correct. This meeting was presided by Rash Behari Ghose. ஸோ Rash Behari Ghose கிடையாது, தாதாபாய் நவ்ரோஜி. 17th one option incorrect கேட்டிருக்காங்க. ஸோ incorrect வந்து B. Then 18th one, in 1908 the Indian National Congress called to be Mekta Congress. The reason for it is 1907ல பார்த்தீங்கன்னா சூரத் ஸ்ப்ளிட் நடந்துச்சு இல்லையா. ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்தா காங்கிரஸுங்கிற ஒரு காங்கிரஸை இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அறிவிச்சிருந்தாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் சூரத் ஸ்ப்ளிட் இன் காங்கிரஸ். ஸோ 18th question option B. Which among the following journal is related to revolutionary movements in India? ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா யுகந்தர், ஆனந்த் மத், அதே மாதிரி சாரிங்க வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வராதுங்க. வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து பிலாங்ஸ் டு தாதாபாய் நவ்ரோஜி. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். 20th question, who were entrusted with the task of carrying out killing Douglas Kingsford? So 20th question answer is Prafulla Chakki and Khudiram Bose. Then 21, which among the following act started institutionalizing communal electorate policy? So communal electorate policy ஆரம்ப காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா due to the Minto-Marley Act 1909. Then
22nd question. In 1909, who came to Madras and his speeches on the Madras beach electrified the audience and won new converts to the nationalist cause? So 22nd question answer Bipin Chandrapal. So Bipin Chandrapal 1907 la Chennai ku vandirundanga. Chennai ku question. Which among the following is correct about Swadeshi Steam Navigation Company? Swadeshi Steam Navigation Company. First choice, in 1906, VOC registered it as a joint stock company. Correct. Second choice, its capital is 10 lakh. Okay, 10 lakh divided into 40,000 shares. So second choice is wrong. Third one, shares were open to Indians and other countries except British. It is wrong. So shares வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. பிரிட்டிஷ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸு கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஒன் ஒன்லி கரெக்ட். பி ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். Then 24th question, who said every victory of Indian labor is a victory for the nation? Aurobindo Ghose. 25 Bharat Mata Association was founded by who among the following? Nilakanta Brahmachari. 26 consider the following statements about Annie Besant. First choice, she came to India as a member of Home Rule Movement. So இது தப்புங்க. She came to India as a member of Theosophical Society. Then she started her weekly journal Commonweal in the year 1914. Correct. So option B only correct. Then 27 which among the following is correct about Home Rule Movement of Annie Besant? First choice, she started Home Rule Movement with the support of Indian National Congress. இல்லை முதல்ல வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டிருந்தாங்க. பெர்மிஷன் கொடுக்காமல் இருந்ததுனால செப்டம்பர் மந்தில் அன்னி பெசன்ட் வந்து ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க வித்தவுட் தி பர்மிஷன் ஆஃப் ஐஎன்சி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும்னு விருப்பம் இருந்துச்சு. தென் செகண்ட் சாய்ஸ், டு சப்போர்ட் த பெசன்ட் அன்னி பெசன்ட் இன் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட், Subramanian renounced his knighthood. Correct. So option B only correct. 28 who called Tilak as father of Indian unrest? Sir Valentine Chirol. Then 29 who founded Pacific Coast Hindustan Association? Lala Hardayal. ஓகேங்களா, லாலா ஹர்தயால் வந்து சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இதை ஆரம்பிச்சிருந்தார் வித் சோஹன் சிங் பக்னா. ஸோ இந்த அமைப்பு தான் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பின்னால் வந்து காதர் பார்ட்டின்னு நெய்ம் மாறிச்சு. ஸோ இதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் அண்ட் கனடாவில் இருந்து இமிக்ரன்ஸாக இருந்தவங்க ஜாயின் பண்ணாங்க. தென் 31st question, which among the following is correct about Lucknow section of Congress in 1916? First one, the Muslim moderates and extremists became unity. Correct. Tilak and Besant played a huge role in achieving the unity between all. So is correct. Jinnah alone stood against the Lucknow section of Congress. So it is wrong. So Jinnah வந்து இந்த யூனிட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 2. 31st question, Sarojini Naidu called whom as a chief architect of Lucknow Pact and the ambassador of Hindu-Muslim unity? Muhammad Ali Jinnah. 32nd, who created Criminal Intelligence Department? Lord Curzon. ஸோ லார்டு கர்சன் வந்து 1903 சிஐடிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டை தொடங்குறாரு. எதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸுக்கிட்ட இருந்து சீக்ரெட்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. Then 33rd, Mappillai rebellion in 1921 is related to which among the following? So it is an anti-landlord movement. Hindus against தொடங்கினது and British against Hindus and British against தொடங்கின ஒரு movement. It belongs to the state Kerala. Then 34, which among the following are the leaders who raised the voice for the protection of the interest of industrial laborers? ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் லேபர்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி யாரெல்லாம் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா சரோப்ஜி ஷப்பூர்ஜி, என்எம் லொக்கெண்டே. ஸோ இவங்க தேர்ட் சாய்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ 1 and 2. ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க, இண்டஸ்ட்ரீஸ் லேபர்ஸுக்காக சப்போர்ட் பண்ண லீடர்ஸை பார்த்துக்கோங்க, இம்பார்ட்டண்ட்.
The first trade union in the modern sense, the Madras Labour Union, was formed in 1918 by B.P. Wadia. 35th question, option B is correct. Then 36th, on 30 October 1920, the representatives of 64 trade unions met in Bombay and established the All India Trade Union Congress under the chairmanship of Lala Lajpat Rai. 37. Which among the following are the ideas related to Satyagrahi in Gandhi's terms? So Satyagrahi meaning கேட்டிருக்காங்க. A Satyagrahi would willingly accept suffering. Correct. Hatred has no places while suffering. Non-violence must be the weapon to fight. So non-violence support பண்ணுறாரு. யாருக்கு மேலே ஹேட்ரட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி சஃபரிங்கை விரும்பணும். willingly accept suffering அதையும் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1, 2 and 3. 38. Champaran movement is related to which among the following crop? Indigo. 39. Which among the following is correct about servants of Indian society? So it was founded by Gopalakrishna Gokhale in 1905. It was the first secular organization in the country. So in the submission book இந்த term அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. So both 1 and 2 are correct. 40th question. Indian Liberal Federation was founded by who among the following? So இது வந்து சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி. ஓகேங்களா, அதாவது ஐஎன்சியிலேருந்து விலகி இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷனை ஆரம்பித்தாங்க பானர்ஜி. 41st question. Namasudra movement which questioned the supremacy of Brahmins were belong to which state? Bengal. Then 42nd. Which among the following is correct about Rowlatt Act? It was a part of British policy to isolate the extremists from moderates. So divide and rule பாலிசிக்காக தான் இதை கொண்டு வந்திருந்தாங்க மெயின்லி. அதே மாதிரி யாரெல்லாம் தேவையில்லாமல் போராடுறாங்களோ அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இதை கொண்டு வந்திருந்தாங்க. தி ஆக்ட் empowered the government to imprison any person without trial. Correct. So both 1 and 2 are correct. 43rd. Rabindranath Tagore renounced his title for which among the following protest against Jallianwala Bagh massacre? Then 44. Who took an avenge of Jallianwala Bagh massacre and assassinated Michael O'Dyer? Uddham Singh. So பின்னால வந்து உத்தம் சிங் மைக்கேல் டயரை அசாசினேட் பண்ணுறாங்க. Then 45th question. Consider the following statements. Special section of Congress at Calcutta in 1920 accepted to start non-cooperation movement. Correct. ஸோ இந்த ரெண்டு செக்ஷனையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பெஷல் செக்ஷன் வந்து 1920 கல்கட்டா நடந்துச்சு. ஜெனரல் செக்ஷன் வந்து நாக்பூரில் நடந்துச்சு. ஓகேங்களா. காங்கிரஸ் செக்ஷன் இன் 1920 ஹெல்ட் இன் நாக்பூர் which recognized to set up linguistic provincial congress committees. ஸோ அது வரைக்கும் காங்கிரஸ் வந்து டெல்லியில் தான் இருந்துச்சு. டெல்லி அதாவது மீட்டிங் மட்டும் தான் நடந்துச்சு. அதோடைய மீட்டிங் வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸில் நடக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராவின்சஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்குவிஸ்டிக் கமிட்டிஸ் கொண்டு வரதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க ஆஃப்டர் தி நாக்பூர் காங்கிரஸ் செக்ஷன். தென் 46. Whose visit was boycotted during the NCM non-cooperation movement? Prince of Wales. 47. Which among the following is the objective of Swarajya Party that formed by C.R. Das? ஸோ இவர் வந்து என்ன விரும்பினாங்க பார்த்தீங்கன்னா டு என்டர் ஆக்டிவ் பொலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஒர்க் வித்தின் த லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ லெஜிஸ்லேச்சருக்கு உள்ளாடியே போய் ஒர்க் பண்ணணுங்கிறத விரும்பினவங்க தான் இந்த C.R. தாஸ். அதாவது பிரிட்டிஷுக்குள்ளாடியே போய் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளாடியே போய் ஒர்க் பண்ணி அவங்களோட கோரிக்கையை கேட்குறது தான் எங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ். 48. Who were sentenced to long term imprisonment in the Kakori conspiracy case? ஸோ 48 வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஏ ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் அண்ட் அஷ்வக்குல்லா. ஸோ இதில் வந்து சென்டென்ஸ்டு டு டெத். ஓகேங்களா, சென்டென்ஸ்டு டு டெத் அண்ட் 17 அதர்ஸுக்கு வந்து லாங் டேர்ம் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. கொஸ்டினை பார்த்துக்கோங்க. தென் 49th. Which annual section of INC decided to boycott Simon Commission? So Madras section, Chennai section, Madras section,
decided to. Then 50th question. Lahore section of Congress in 1929 resulted in Purna Swaraj for Indians and a launch of civil disobedience under Gandhi. ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்ட். 1929 லாகூர் செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். ஸோ அந்த செக்ஷனில் தான் பூர்ண சுராஜை வந்து கேட்டாங்க. அதே மாதிரி சிவில் டிசோபீடியன்ட் மூமெண்ட்ஸை காந்தியோட தலைமையில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஓகே சொன்னாங்க. ஸோ போத் ஆர் கரெக்ட். தென் who is the president of Indian National Congress in 1929? Jawaharlal Nehru. 1928 Motilal Nehru, 1929 Jawaharlal Nehru. Then 52nd question. Which among the following is correct about Dandi March? So it was to cover 725 kilometers கிடையாது, 375 kilometers from Gandhi Sabarmati Ashram to Dandi. Gandhi broke the salt law by picking up fistful of salt on 6th April 1930. Correct. So 2 only correct. Then 53rd. Choose the correct chronological order. Salt is the Graha first நடந்துச்சு, then Gandhi Irwin Pact, then Pune Pact. So option A is correct. Gandhi Irwin Pact was signed in the year 1931. Second roundtable conference க்கு முன்னாடி இந்த காந்தி இர்வின் பேக்ட் சைன்ட் ஆச்சு. 55th. Who is the sole representative of Indian National Congress during second roundtable conference? Mahatma Gandhi. 56. Kudai Kitmagar movement during civil disobedience movement was started by which among the following leader? Khan Abdul Ghaffar Khan. 57. Civil disobedience movements was withdrawn in the year 1934. So இயரை பார்த்துக்கோங்க, வித்ட்ரான் பண்ணது 1934. ஆஃப்டர் தி 3 ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸுக்கு அப்புறம் தான் இதை வித்ட்ரான் பண்ணுறாங்க. Which among the following leader who participated in an international conference of anthropology and presented a research paper on castes in India? It is Ambedkar. ஸோ அம்பேத்கரை பற்றி தெளிவாக 12th செமஸ்டர் ஹிஸ்டரி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அம்பேத்கர் ரிலேட்டடாக. 59. Who started an organization called Association for the Welfare of Excluded? இது வந்து அம்பேத்கர். 59. ஸோ அவர் வந்து மூன்க் நாயக்ங்கிற ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்திருக்காரு. தென் அதே மாதிரி இந்த அமைப்பு அசோசியேஷன் ஆஃப் ஃபார் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூடட், இதை என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பகிஷ்கிருத் ஹிதகரணி சபா, இந்த நேமில் இந்த அமைப்பை சொல்லுவாங்க. Then 60th. He was made a member of Defense Advisory Committee in 1942 and a few months later minister in the Viceroy Cabinet. Who was he? ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கு உள்ளாடியே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் அட்வைசரி கமிட்டியில் ஒர்க் பண்ணவங்க. அதே மாதிரி வைஸ்ராய் கேபினெட்டில் மினிஸ்டராக இருந்தவர் அம்பேத்கர். 61. Which among the following was the result of Pune Pact? ஸோ Pune Pactல வந்து டிப்ரெஸ்டு கிளாஸுக்கு எல்லாம் அன்டச்சபிள்ஸ் வந்து ரிசர்வ்டு சீட்ஸ் ஒதுக்குறாங்க. ஸோ இனிஷியலி வந்து அம்பேத்கர் வந்து செப்பரேட் எலக்டோரேட் கேட்டிருந்தாங்க. பட் காந்திஜியோட ஃபாஸ்டிங்னால அது வந்து ரிசர்வ்டு சீட்டாக மாற்றிட்டாங்க. தென் 62nd. மேட்ச் த இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இதில் வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா 1920 கரெக்ட். மீரத் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் வந்து 1929. கான்பூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் ராங். ஸோ இந்த கேசஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து வைங்க. செமஸ்டர் புக்கில் தெளிவாக ஒரு சாப்டராக கொடுத்துருக்காங்க 12th ஹிஸ்டரி புக்கில். 63. Who along with Thiru V. Kalyana Sundaram organized many trade union in South India? Singaravelu. 63 option B is correct. Then 64. Hindustan Socialist Republic Association was formed in the year 1928. பகத் சிங் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த அமைப்பை தொடங்குறாங்க ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் சோஷியலிஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ். தென் கல்பனா தத் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் விச் among the following? இந்தியன் ரிப்பப்ளிக் ஆர்மி, சிட்டகாங் ஆர்மி ரைட். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து தொடங்கி வைக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூர்யாசன், கல்பனா தத் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. போத் 1 and 2 are correct. Then which among the following is the objectives of Kishan Sabha which was formed during freedom struggle?
ஸோ ரெண்டு வந்து ரிடக்ஷன் பண்ண கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் டெப்ட் ட்ராப்ஸ், மணி லெண்டர்ஸ்கிட்டேருந்தும் சமீன்தார்ஸ்கிட்டேருந்தும் நிறைய கடன் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதில் இந்த ரிலீஃப் கேட்டிருக்காங்க. தென் அபாலிஷன் ஆஃப் சமீன்தாரிஸ் இதையும் கேட்டிருந்தாங்க. ஆல் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். Which among the following is correct? Tata Iron and Steel Company TISCO was set up in the year 1907. First time an industrial commission was appointed in the year 1916. ஓகேங்களா, இந்தியாவில் வந்து முதல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் கமிஷன் கொண்டு வந்தது 1916. எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வரதுக்காக ஒரு கமிஷன், பிரிட்டிஷே கொண்டு வந்த ஒரு கமிஷன். தென் the first Indian owned national tannery was established in 1905 in Calcutta. 69. Which among the following is correct about Aligarh movement? Syed Ahmad Khan founded Aligarh movement. This movement was pushed to establish a modern system of education for the Muslim population of British India. So வெஸ்டர்ன் ஓரியன்ட் எஜுகேஷனை கொடுக்கறதுக்கு தான் அந்த சயீத் அகமது கான் விரும்பினாங்க. ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் டு முஸ்லிம்ஸ். தென் 70th one, Shuddhi movement was started by which among the following reform movement? Arya Samaj. 71st question, which among the following is correct about cabinet mission? It gave a plan about partition of India. So partition பற்றி இது வந்து எதுவுமே எந்த பிளானும் கொடுக்கல. It is wrong. It proposed a representative body by the way of election. கண்டிப்பாக எலெக்ஷன் மூலமாக ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பாடி கொண்டு வரணுங்கிறத இந்த கேபினெட் மிஷனில் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒன்லி கரெக்ட். 72nd question, consider the following statements about Wavell Plan. ஸோ Wavell Plan பற்றி கேட்டிருக்காங்க. It provides a separate representation of All India Musim League. இது தப்புங்க. Separate representation for depressed classes. All India Muslim League, முஸ்லீம்ஸுக்கும் ஹிந்துஸுக்கும் வந்து ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க Wavell Planல. All India Muslim League accepted Wavell Plan. எந்த ஒரு பார்ட்டியும் Wavell Planனை அக்செப்ட் பண்ணலை. No acceptance. So both are wrong, none of the above. Then 73rd question. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ராங். ராஜாஜி ஃபார்முலா வந்து 1944. தென் INA ட்ரையல் 1945. அதே மாதிரி ராயல் இந்தியன் நேவி ரிவோல்ட் இது வந்து 1946. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஈவன் தோ இது கொஸ்டின்ஸ் ராங்காக இருந்தால் கூட ஆன்சர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 74. Who said Indian National Army to impal as India's last war of independence? Subhash Chandra Bose. 75. The Rani of Jhansi Regiment of Indian National Army was commanded by. ஸோ இதில் வந்து லக்ஷ்மி கமாண்ட் பண்ணாங்க. லக்ஷ்மி வந்து அம்மு சுவாமிநாதனோட பொண்ணு. 76. Tamluk Jatiya Sarkar, a parallel government in Midnapur, is related to which among the following movement? Quit India மூமெண்ட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மிட்னாப்பூரில் ஒரு பேரலல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வராங்க பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக. தம்லூர் ஜத்தியா சர்க்கார். 77 question, who resigned from Congress working committee after the launch of Quit India movement? ஸோ ராஜகோபாலாச்சாரியும் அதே மாதிரி புலாபாய் தேசாய் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காங்கிரஸ்லேருந்து வெளிநடப்பு பண்ணுறாங்க. Then 78. Which Indian National Congress meeting resolved to launch Quit India movement? இது வந்து தெரிஞ்சதான் வர்தா காங்கிரஸ் செஷனில் தான் Quit India மூமெண்ட்டை தொடங்குறதுக்கான ஒரு அறைகோல் விடுக்கிறாங்க. 79. Leave India to God. If that is too much, then leave her to anarchy. This ordered disciplined anarchy should go, and if there is lawlessness, I would risk it. இது சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்டில் மகாத்மா காந்தி சொன்னார். ஸோ இனிஷியலி முதலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு வயலன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு பேச்சை
கொண்டு வரது வந்து ஃபஸ்ட்டாக கொண்டு வராங்க மகாத்மா காந்தி. லாலெஸ்னஸ் இருந்தால் கூட, சட்டத்துக்கு எதிராக இருந்தால் கூட ஐ வுட் ரிஸ்க் இட்டுங்கிற ஒரு பேச்சை வந்து மகாத்மா காந்தி கொடுக்குறாரு. ஸோ அது வரைக்கும் அவர் வந்து நான் வயலன்ஸ் மூலமாக தான் ஃப்ரீடம் கிடைக்கணும், அதே மாதிரி லாவை மதிக்கணும், சட்டத்தை மதிக்கணுங்கிறதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தார். பட் ஃபஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு. ஈவன் தோ தேர் இஸ் லாலெஸ்னஸ், அவர் வந்து அதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புகிறாருங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. தென் 80th question, which among the following organization did not support Quit India movement? ஸோ இதில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி சப்போர்ட் பண்ணலை, இவங்க பிரிட்டிஷுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஹிந்து மகாசபா, அதே மாதிரி ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக், இது யாருமே Quit India மூமெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணலை. Then, which among the following is correct about Cripps mission? It proposed dominion status to India, correct. It also proposed to make a constitutional body, is correct. The draft also spelled out a prospect of Pakistan. So Cripps mission வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறதா சொல்லியிருந்தாங்க, அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி கொண்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஸோ இந்த கிரிப்ஸ் மிஷன் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் காந்திஜி வந்து இந்த கிரிப்ஸ் மிஷனை போஸ்ட் டேட்டட் செக்குன்னு சொல்கிறாங்க, சரிங்களா. ஸோ இந்தியா வந்து 1905 வந்து டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கேட்டிருந்தாங்க, அவங்க கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா 1942. Then 82nd question, consider the following statements about All India Forward Bloc. It is a part of Indian National Army formed by Subhash Chandra Bose in 1942. It is a part, so இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, சரிங்களா. ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வித்தின் காங்கிரஸுக்குள்ளாடியே தொடங்கின பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, தொடங்குறது பார்த்திங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ். இட் ஒர்க்ட் அஸ் ஏ பொலிட்டிக்கல் விங் டு தி இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்மி, தப்பு. 1939 கொண்டு வராங்க, இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன், சரிங்களா. ஸோ போத் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட், ராங், நன் ஆஃப் தி அபோவ் இஸ் கரெக்ட். தென் 83rd question, when Subhash Chandra Bose resigned from Congress in 1939, who became the president of Congress? Rajendra Prasad. 84, Vinoba Bhave offered individual satyagraha at Panur Ashram, Maharashtra. When did Gandhiji withdraw individual satyagraha? 1941. 86th question, who emerged as a mass secular party during 1937 election? ஸோ இதில் ஜெயிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ். ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஓட்டு தான் கிடச்சிருந்துச்சு. 87, when did Muhammad Iqbal expressed his wish to see a consolidated northwest Indian Muslim state? முகமது இக்பால் வந்து ஒரு முஸ்லீம் ஸ்டேட்டை கொண்டு வரணும் விருப்பப்பட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1930 அலகாபாத்தில் நடந்த ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக் கான்ஃபரன்ஸ். Who first endorsed the idea of two-nation theory? Wazir Hasan. Then, in which year Congress Working Committee declared Hindu Mahasabha membership to be a disqualification for the remaining in the Congress? ஸோ ஈவன் தோ வந்து ஹிந்து மகாசபாக்கு எதிராக நிறைய ஐடியாலஜி காங்கிரஸ்குள்ளே இருந்தால் கூட 1938 தான் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. ஹிந்து மகாசபா மெம்பர்ஸ் வந்து காங்கிரஸில் சேரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. Ninetieth question, the Delhi proposal is related to which among the following? ஸோ டெல்லி ப்ரப்போசல் பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம் லீகுக்கு காங்கிரஸ் கொடுக்குற ப்ரப்போசல்ஸ், சர்டன் ப்ரப்போசல்ஸ் வந்து ஜின்னா கொடுப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் செப்பரேட் எலக்டோரேட், First question, consider the following statements about Lal Chand. He was the principal spokesperson of Punjab Hindu Mahasabha, correct. He also leader of Brahma Samaj, tappu. He is a leader of Arya Samaj. So option 1 is correct. 92nd question, the United India Patriotic Association was set up by Syed Ahmad Khan, அதே மாதிரி வேறு யார் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா சிவ பிரசாத். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த யுனைடெட் இந்தியா பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷனை ஆரம்பிக்கிறாங்க. 93rd question, which among the following is correct about June 3rd plan? Principle of partition of British India was accepted by British government. So partition of British India accept பண்ணுறாங்க British government.
அண்ட் 2 கவர்மெண்ட்ஸ் விச் எவர் மே பி தி கவர்மெண்ட் பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியாவும் ரெண்டுக்குமே வந்து டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் 2 ஸ்டேட்ஸுக்குமே வந்து அட்டானமியும் சோவரின்ட்டியும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது மூணுமே கரெக்ட் அக்கார்டிங் டு June 3rd பிளான். ஸோ 1, 2 and 3 கரெக்ட். The Mountbatten Plan was accepted by All India Congress Committee at its meeting at Meerut. Which among the following is correct about Boundary Commission? There were 3 boundary commission கிடையாதுங்க, 2 boundary commission proposed by British to redraw the map of India for independence. 2 boundary commission, and the 2 boundary commissioner presided by Radcliffe. So none of the above is correct. That the Delhi Pact in 1950 was signed by which among the following leaders? இது வந்து C. Liaquat Ali Khan and Jawaharlal Nehru. 97th question. Constitution Assembly election were based on the Government of India Act 1935. 98th question. The Fundamental Rights Resolution was passed in which International Congress section? Karachi section, presided by Sardar Vallabhbhai Patel. 99th question. Which among the following is correct about Ambedkar? So Ambedkar வந்து பார்த்தீங்கன்னா INC மெம்பர்ஷிப்புக்குள்ளாடி வரவே இல்லை. ஸோ போத் ஆர் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ராங். இந்த 1936 தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் லேபர் பார்ட்டி ஆரம்பிக்கிறார். இண்டிபெண்டன்ட் லேபர் பார்ட்டி வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ நன் ஆஃப் தி அபவ் இஸ் கரெக்ட். 100. The Russian Revolution paved the way for the rise of trade union movement in India. So இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேபிட்டலிஸ்ட்டுக்கு எதிராக கொண்டு வரதான் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு எதிராக கொண்டு வரதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் யூனியன் மூமெண்ட். ட்ரேட் யூனியன் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் தி இந்தியா பிஃபோர் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இந்தியன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். சென்னையில் வந்து 1980 அதே மாதிரி ஆல் இண்டியா ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸ் வந்து 1919 கொண்டு வராங்க. ஸோ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி வரதுக்கு முன்னாடியே ட்ரேட் யூனியன் இந்தியாவில் டெவலப் ஆக தொடங்கிச்சு. ஸோ போத் ஆர் கரெக்ட். ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இந்தியன் எக்கானமி. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இந்தியன் எக்கானமி. 11th சமச்சீர் புக், 12th சமச்சீர் புக்கை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க. அண்டு 6th, 7th, 8th, 9th, 10th வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை படிச்சுக்கோங்க. அண்டு பேப்பர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சிலபஸ் ஓரியன்டாக சிலபஸில் என்னெல்லாம் எக்கனாமிக்கல் ரிலேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கேட்கப்படும். தேங்க்யூ வெரி மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.